Okay. Hello everyone, hello Namaskara and welcome to my Indian market live streaming. So subject time is around 11:35. So 11:35 and almost 2:30, 3 o'clock tana live irತೀನಿ and let's see what Indian market can do for today. Nifty and Banknifty ಏನು ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. So it's on Friday ಅಷ್ಟು momentum ಬರಂಗಿಲ್ಲ, but just we'll have a quick learning session. Okay. So ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇನಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ 1 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ. Okay. Can do for today. Nifty and Banknifty try ಮಾಡ್ಲತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. Okay, perfect. So ಎಲ್ಲ perfect ಅದ. We'll keep this for charging. Okay, let's start. So this is 1 minute chart for Bank Nifty and Nifty. So ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು one top down analysis ಮಾಡಮು. Quick top down analysis will go from 1 hour to 15 minutes and 15 minutes to 5 minutes or 1 minute, and then we'll see whether what market is trying to do anteli, and then whether we'll get a proper trade or not anteli. Okay, so we'll start with Bank Nifty. Bank Nifty will go to 1 minute time frame. Ella delete ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'll remove drawings. Okay, so clear ಮಾಡಿದಾಗ 1 hour time frame what I can see is this is a resistance, all time high. So idu all time high resistance, but this is not necessary as of now because market is somewhere in between 55,500 to ಇಲ್ಲಿ almost 500 points. So this is not necessary as of now. So we'll look for nearer resistance. So idrikkinna near resistance illada anta heli nodtivi. It is somewhere here. So I'll shift this to this point. Okay, so this is the resistance in 1 hour time frame. So ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ mark support. So when I see support, this is the nearest support for me. So illu support ade idu, again you can mark this is a support, but ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಲೆವೆಲ್, ದಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಸೊ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್, ಅನ್ನೆಸರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನೇ. 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗೋ ಟು 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, and let's go to 15 minutes time frame and what 15 minutes time frame is trying to do. So ಇದು broader view 1 hour to 15 minutes ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಬಿಗ್ಗರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಕ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೇ. ಮಲ್ಟಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನೇ ವಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಶುಡ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಎಲ್ಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಸಿಗ್ಲತ್ತೋ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಡಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಾನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೇನು? ಓಕೆ, ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಏನದ, ರೀಸೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಓಕೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲವ ಅಲ್ಲಷ್ಟೇ ನಾನು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಅನ್ನೆಸರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರೇಂಜ್. ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ರೇಂಜ್ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತು, ಅಂಡ್ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಲತ್ತು, ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಲತ್ತು, ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಅದ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ. So I'll show you market has this amount of space to move. Okay, so let's see what can market do next until 15 minutes linda 5 minutes time frame hogtini, and let's see what 5 minutes time frame is trying to tell. So 5 minutes time frame nage what I'll do is I'll mark swing high and swing low for today. So this is swing high, today's high candle somewhere ide maximum point hogiddi ivattu. So open agiddi illi, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಇದು, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಹೈ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಲೋ. ಸೊ ಇದು ಲೋ, ಇದು ಹೈ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಐ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೈ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಂಗ್ ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನ ಇವತ್ತಿಂದ ಏನು ನಡೀಲತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ, ಎಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದ, ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೇಂಜ್. ಈ ರೇಂಜ್ ನ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡ್ರು ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇನಫ್ ಮನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಡೇ ಹೈ ಇಂದ ಡೇ ಲೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಡೇ ಹೈ 50% ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಡೇ ಲೋ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎವರ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಡೇ ಹೈ, ಡೇ ಲೋ. 1 second, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದು 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್, ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬ್ರಾಡರ್ ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟದ ಅನ್ಕೋ. ಬ್ರಾಡರ್ ವ್ಯೂ 1 hour ಲಿಂದ 1 minute ತನಕ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐಲ್ ಶೋ ಯು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಟ್ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗ
For an intraday, I'm getting this as a resistance and this is support and this is a 50% level. So 50% level in rejection ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್, ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಲತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿ ಡು ನಿಫ್ಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಫ್ಟಿನೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಲೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಫ್ಟಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ನೋಡಿ ನಿಫ್ಟಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತು. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ನಾಟ್ ಅ ಫೇಕ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. I'll explain you quickly once again. So 1 hour time frame ನ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ as a resistance level. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂಡ್ ಇದು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಗೇನ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಐ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಟ್. ಸೊ 15 minutes ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅನ್ನೆಸರಿ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ 1 minute ತಗೊಂಡು ಐ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 15 minutes, ಸಾರಿ 1 hour ತಗೊಂಡು ಐ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 15 minutes. 15 minutes ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಇಸ್ ಐ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್, ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಡೇನ ಏನು ರೇಂಜ್ ಅದ ಆ ರೇಂಜ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತೀನಿ. ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಾವು ಈ ರೇಂಜ್ನಾಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು do top down analysis. Okay, so same thing I'll show you in Nifty as well. I'll show you in Nifty. Okay, Nifty chart illa ankori 1 hour chart. Okay, so 4 hours say necessity illa. If you want to do swing trade 4 hours is necessary, or else just ignore the 4 hour time frame. Okay, so ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ನಂಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿತ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಅಗೇನ್ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ 1 2 3 4 5 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಡೌನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್. ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 24,447 ತನಕ. ಓಕೆ, so again this is also considered as a support. One second, I'll show you for clarity. This is also considered as support and this is a fake breakout. But first ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ತನಕ ಇದು ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಬೇಕಿದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಐಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅಗೇನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು ನನಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು, ಬಟ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. Okay, so this is resistance and this is support. Okay, so I'll go to 15 minutes time frame, 1 hour time frame I mark this resistance and support. ಈಗ 15 minutes time frame ಹೋಗಿ I'll just see what kind of trend lines I'm getting and what kind of resistance and support I'm getting in a shorter time frame. Okay, so ಇಲ್ಲಿ I'll go to this thing, I'll mark trend line. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋ, 3 dots ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತ, 1 dot, 2nd dot and 3rd dot. So this is a proper valid trend line. Okay, and now what I'll do is ಕೆಳಗಿಂದ ಏನಾನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತವೇನು, 1 second. ಓಕೆ, I'll try to mark this as well. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಪವರ್ ಹೋಯ್ತು. 1 second ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್. ಸೂಪರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು, ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲಿಂಗ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಅಲೈನ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ದನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಆ ಥರ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಿಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ 15 minutes ಆಯ್ತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, 15 minutes ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು ಸೇಮ್ ರೀತಿ 5 minutes ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು ಅನ್ಕೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಬಿ ಅನಲೈಸ್. ಸೊ 5 minutes ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ನಂದು, ಹೆವಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ಕೋರಿ. So let's go for 1 minute and do quick scalping. So this is what is a ಏನಂತಾರೆ broader overview of market. So top down analysis ಮಾಡಿದಾಗ this is what is current situation of the market. So ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಸ್ಟೇನ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೌನ್ ಫಾಲ್. ಬಟ್ ಇವತ್ತೇ ಬರ್ತದೋ ನಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ಬರ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಎರಡು 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಐಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಚಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅದ ಇನ್ ಬೋತ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ.
ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಓಕೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಡೇ ಹೈ ಡೇ ಲೋ ಮತ್ತು 50% ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ರೀತಿ ಐ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಿಯರ್ as well. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಡೇಸ್ resistance and days support. They necessity as of now because we are doing a quick scalping trade. Okay, so what I'll do is I'll just mark idu day high and this is day low. So swing high in the swing swing low mark ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ and I'll mark as a 50% level. Where is my 50% level? This is my 50% level and this is my high and this is my low. Okay, super. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಲೋನು ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬಲ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಲೋ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು ಅಂಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡೌನ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಇದು ಫ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಇದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಖುಷಿಲಿಂದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎರಡು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾರಾಜ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅನ್ಸರ್ಟನ್. ಎಷ್ಟೇ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಇದ್ರೂ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟರ್ನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಫೇವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ರಿಸ್ಕ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇ ಹೈ ಡೇ ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ 50% ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಮಾಡೋನು, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಆವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ ಅಂಡ್ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸೊ 1 minute ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ 1 minute ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಎರಡು ಡೇಸ್ ಹೈ ಮತ್ತು ಡೇ ಲೋ ಇಲ್ಲದ, 50% ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡೇ ಹೈ ಇಸ್ ಇಯರ್, ಡೇ ಲೋ ಇಸ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 50% ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಇಯರ್. ಎರಡು 50% ಲೆವೆಲ್ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬಿಯರಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೀಕ್ as of now in till 11:47. so morning session in the 11:47 ತನಕನು market is trying to be bearish ಅಂತಾನೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಲಾಜಿಕ್ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಒನ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇಸ್, ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ at this point there are sellers, e point go there are sellers, e point go there are sellers and d point go there are sellers. So that is the reason, there is a reason for market to go down from this point, e point in the this point and this point. E point in market ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ sellers are activated at this particular zone. So e zone I will mark with rectangle tool. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. just I want to explain you what is happening in a market. So what I will do is ಈ ಝೋನ್ ಏನದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಝೋನ್ ಅನ್ಕೋರ್. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ 50% ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆರಾಮ್ಸೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಿಗ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ಅದಾವೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆರಾಮ್ಸೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 50% ಲೆವೆಲ್, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಐ ಶೋ ಯು, ಈ 50% ಲೆವೆಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ಈ 50% ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಸಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇವ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಲಾಸಸ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ huge upside move. So this is what is the logic behind this trade. If market goes above 50% level, e level cross ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ this is the scenario. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ you can just go for a downside trade. But ಅದು downside trade ಯಾವಾಗ ತಗೊಬೇಕಂತೇಳಿ again we'll wait for a proper opportunity and then enter into a trade. Okay, so I hope this makes sense. One second. Okay, so same thing in Nifty no ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. Nifty ಏನು, this is a seller zone. So ಈ point is seller sir, and that is the reason market came down from this point. And again a strong selling level ಕಾಣಿಸೋದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಝೋನ್ ಏನದಲ್ಲ, at this point 2-3 ಸತಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡದ ಅನ್ಕೋ. ಸೊ at this point there are very strong sellers. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಬಂದರ್ and again from this point they are trying to take down.
ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿನೂ ಮೇಲ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲರ ಔಟ್ ಆದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಮೂವ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಅಪ್ ಮೂವ್ ಬರ್ತದೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಅಪ್ ಮೂವ್ ಆರ್ ಡೌನ್ ಮೂವ್. ಅಗೇನ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಯರ್ಸ್ ಅರ ಬಯರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲದ ಅಂಡ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವಿಕ್ ಡೌನ್ ಮೂವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್, ಬಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ಅನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಸ್ 11:50. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರೋದು 12:10 12:30 ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ 10 more minutes and then see whether we'll get a proper trade or not ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ one second time. Okay. 1 minute, guys. Okay, perfect. ಇದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದ, ಡೇ ಹೈ ಡೇ ಲೋ ಅಂಡ್ 50% ಲೆವೆಲ್. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಡೇ ಹೈ ಡೇ ಲೋ ಅಂಡ್ 50% ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಚೈನ್ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಲೋಡ್ ಹೋ ಜಾओ ಮೇರೆ ಭಾಯಿ. 1 second. ಸೊ 19 lakh 11 lakh. ಓಕೆ, ಸೊ 19 lakh ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಅಂತದ, ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಅಂತದ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು 19 lakhs ಅರ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ bearish in market. So where is this call short ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಬಟ್ ಅವರು ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 19 lakhs. OI ಡೇಟಾ ಇರೋದು 19 lakh ಅದು. ಸೊ 19 lakh is a huge when compared to put data 11 lakh ಅದ. ಸೊ ಇವ್ರ ಮೇಜರ್ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಮೇಜರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಾರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬತ್ತಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಫೇವರ್ನೇ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಫೇವರ್ನೇ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಫೇವರ್ನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ನೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್, ಸೊ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲಿರ್ತಾವ. Again, this is kind of tricky. I'm trying to explain you in a simple way. If you are shorting call, market should go down. Call short madirandre market is going down. Put short madirandre market is going up. Okay, so call short madire market is going down. So ellardu stop loss sell irtav, market kela hoglutandre stop losses ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. If in case market ಕೆಳ ಹೋಗೋ ಬದಲು ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, at one point where ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, and ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ನಮ್ಮ ತರ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇವ್ರು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 55,700 ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಐತಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ದರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಶಾರ್ಟ್ 55,200 55,300 ಆ ಟೈಪ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್. ಬಟ್ ವೆನ್ 55,700 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ 55,700 ತನಕ ಬಂತಲ್ಲ, and if it hits this level and goes up, you easily positions book ಮಾಡಲೇಬೇಕು, because or else there will be a huge loss. So ಅವಾಗ market will give a huge up move. So that I'll explain you with live example. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ತಿಳಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ವಿತ್ ಲೈವ್ ಚಾರ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು, ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ನೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಈಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಸಿ, ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಶೋ ಯು ಇನ್ ದ ಲೈವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, 1 second. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಅಗೇನ್ 19 lakhs ಇಲ್ಲರ ಅಂಡ್ 11 lakhs ಇಲ್ಲರ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ, ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಬೇರಿಶ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್
ಲಾಜಿಕ್, ಇದರೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಡೂ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿದಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ 3 lakh and 3 lakh ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅದ ಅನ್ಕೋ. ಸೊ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಅಷ್ಟೇ ಅರ, ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು 3 lakhs ಅಷ್ಟೇ ಅರ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೋತ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಮೇಲೂ ಹೋಗ್ತು, ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತು, ಮೇಲೂ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ವೇ. Okay, this is what is bank nifty chart and this is what is nifty chart. Nifty is kind of bearish and bank nifty is trying to be bullish. Bearish agi 50% level cross ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. So now I think after 12 o'clock we'll wait for a proper entry and then do a quick scalping trade. Okay, so let's see. Again what should I explain you? ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ I can explain you this thing. Okay, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ 0.6 ಓಕೆ, 24,750, 24,700. ಅಗೇನ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಫ್ಟಿದ ನಾ ಓ ಐ ಡೇಟಾ ಏನು ಈ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಚೈನ್ ಥ್ರೂ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಚೈನ್ ಥ್ರೂ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್. ಸೊ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ನಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು 24,800 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್ನಾಗ ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ದೇರ್ ಆರ್ 50. ಓಕೆ, ಕಾಲ್ ಓ ಐ ಚೇಂಜ್, ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ದೇರ್ 91.27 lakhs and put short ಮಾಡಿರೋರು ದೇರ್ ಆರ್ 61.57 lakhs. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 30 lakhs ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ 24,000 ಕೆಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದೇ ಆರ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ and they are holding their positions. They are shorting 24,800. I'll show you in the chart 24,800 ಎಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ. Okay, so this is a 24,800 alt J. So ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಒಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಅರ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ 91.27 lakhs ಓ ಐ ಡೇಟಾ ಅದ. ಸೊ 50.64 lakh ಏನದಲ್ಲ ಓ ಐ ಡೇಟಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಓ ಐ ಡೇಟಾ. ಸೊ 50 + 40 ಸೇರಿ 91 ಆಗ್ಲತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌವ್ 34 + 26 ಸೇರಿ 61 ಆಗ್ಲತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕಿ ಅನಿಸ್ತು, ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು half an hour to 1 hour ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಸಿ. ಸೊ 28,000 ಅಂತೂ ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅದ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ 24,800 ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಪ್ ಮೂವ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಫುಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್? ಓಕೆ, ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್, ಲಾಂಗ್ ವೈಂಡಿಂಗ್, ಲಾಂಗ್ ಅನ್ವೈಂಡಿಂಗ್, ಲಾಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಪ್, ಅದು ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಂಬಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಸ್ ಅಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ವಿಲ್ ಗೋ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಸಾರಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ರೆಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು ನನಗೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, so now I'm interested only in downside trades in Nifty only if bank Nifty falls. Bank Nifty ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ Nifty ನಾಗ I'm interested in taking a downside trade. Okay, so let's see. ನಂಗೆ again here there are buyers at this point, there are buyers ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ತನೂ ಬರ್ಬೋದು ಆರಾಮ್ಸೆ. So let's wait and watch. So my setup is somewhere 50 EMA ನಾಗ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೋತಂದ್ರೆ I'll try to enter in the downside. If in case upside ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ವೈ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಈಸ್ ನಿಫ್ಟಿ ಈಸ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್, ನಿಫ್ಟಿ ಈಸ್ ಬೇರಿಶ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಬೇರಿಶ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನ ಮೇಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಫ್ಟಿ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಫ್ಟಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಫಾಲು ಒಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಒಂದು ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ದು ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ರೇರ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಎರಡು ಇಂಡೆಕ್ಸಸ್ ಕೆಳಗನ ಬೀಳಬೇಕು, ಎರಡು ಇಂಡೆಕ್ಸಸ್ ಮೇಲನ್ನು ಹೋಗಬೇಕು, ದೆನ್ that will be a high probability execution. So I'm waiting for bank nifty to fall as well, so let's see. Again, what premium prices are trying to do, once again premium prices na observe ಮಾಡ್ತೀನಿ so that ನಮಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತು. ಈ ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ ನೋಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೇಕ್ ಮನಿ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋ ತನಕ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಮೇಕ್ ಮನಿ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್.
Okay, so 20,000. Again, today is Friday. Ella ninne Thursday expiry actually in heavy next move bandithan, next level move bandithan koril. So bank nifty na it is almost at 3 p.m. candle. If you look at this, 400 points in half an hour, next level move. But again office ಹೋಗಿದ್ದೆ 250 ಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, and next ರಾತ್ರಿ 12 o'clock ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ and boom ಆಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. So it's okay. Every move capture ಮಾಡೋದು is a very difficult task. So I think I can go for downside trade in Nifty. One second. Will trade ತಗೊಬೋದಿತ್ತು actually. Wait, let's wait. Will trade ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್. If in case fall breakout ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ heavy fall ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. So let's see. Bank Nifty is also falling down. We'll wait for 4 more seconds and we can enter into this trade. 212, 213. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಂಥ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಡೌನ್. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. 1 second. Wait, we'll take a risk over here. One risk ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ. 1 second. Wait. Fast. Come on. So this will be our entry point and this will be our stop loss. 7 point stop loss ಅದ ಇಲ್ಲಿ. And this will be our target. 20 points. 1:2. Let's see. This will be high probability trade. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಬಯರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಕೆಳಗಿರ್ತಾವೆ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್. And even bank nifty is also falling. And ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲತ್ತ. Let's see. We'll wait for a proper target. Almost 50% ಬತ್ತಂದ್ರೆ we'll take this to break even point. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ we'll keep it here itself. Once 50% target ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ we'll trail or stop loss to break even point. Okay. So let's see. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿದು. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತು 216, 217. ಕಮ್ ಆನ್, ಸೂಪರ್. And bank nifty na illondu trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ. and this is kind of difficult for this, but once ಸರ್ತಿ trend line breakout ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ನಿಫ್ಟಿ ಈಸಿಲಿ trend line ತನಕ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬರ್ಬೋದು, ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್ 218, 219 ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಸೂಪರ್. ಕಮ್ ಆನ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಹೆಂಗೆ ಈಸಿ ಮೂವ್ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಟ್ರೇಡ್ ತಗೋತಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ರಿಗ್ರೆಟ್. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ at 12 o'clock ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡಸಂಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಅವರ್ ಫೇವರ್, ವಿಲ್ ಟೋಟಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಇಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತು. ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಸ್, ಬಯರ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಲತ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತಿರಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಸಮ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಗೇಮ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀಲತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ನನ್ನ ರಿಸ್ಕ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಫೇವರ್ನಾಗ ಇಟ್ಟಿನಿ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ 10 points ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ 20-25 points. ಸೊ 1:2.5 ಇದೆ ನನ್ನ ರಿಸ್ಕ್ ರಿವಾರ್ಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೌನ್ಫಾಲ್. ಸೊ ಐಲ್ ಗೋ ಟು 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಹೆವಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಯದ ನೋಡ್ರಿ. ಅಗೇನ್ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಯದ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮೈ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಂಗೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಐ ಸಾ ಒನ್ ಗೋನೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್
let's wait till target support level ತನಕ ಬರಬೇಕು. if in case hit ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ this will be done for the day, first trade. So easily ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ we can trail this to break even point. come on, super. 5 minutes candle is also bearish, so that is the reason ಆರಾಮ್ಸೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಯರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಯರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲರದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. 1:1 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಯದ ನಮ್ಮದು. 1:1 ವಾಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ 1:2.5 ತನಕ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, giving us profit, because this red candle form ಆದ್ಮೇಲೆ green candle form ಆದ್ರೆ buyers ನೆಕ್ ತಾಕದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ this should go up and then again come down and close, then that will be high probability execution. let's see. Premium price heavy move aglatlu, but I don't know why this is not moving. 223 224. okay, come on. ಸೊ I'll do one thing. ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋ ತಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ₹1 ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 1:1 ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೂಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾರ ಕೊಡಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನೂ ತೊಗೊಳೋದು ಬೇಡ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸಿಂಗ್. ಕ್ಯೂ ಮೇರಾ ಭಾಯ್ ಸಾಬ್ ಕ್ಯೂ? ಇದೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಇಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಯರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಗೋ ಡೌನ್ ಅಂತೇಳಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿಲತ್ತಲು ಇದು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನದು ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್. ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಫಾಲೋ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಯಾಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. 1 second ಗೈಸ್, 1 second.
Okay, guys, I'm so sorry. Okay. So market is falling. Okay, so ನಮ್ದು almost break even level ಗೆ wait ಮಾಡಲತ್ತು market. So let's see 5 minutes ನೇ what market is trying to do. Let's see. Okay, ಒಂದು proper pull back ಬಂದು ಸೇಮ್ ರೀತಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು, pull back again, fall, pull back again. I'm expecting to fall, but let's see. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ತನಕ ಬರಬೇಕು. ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ತನಕ ಬಂತಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಆ 50% ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ 1:1 or 1:2 and then exit from the trade. But let's see. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, Bank Nifty. Okay, Bank Nifty is also falling. Nifty fall ಆಗಬೇಕು. Let's see. Come on, super. Premium price 218, 217, 219, 220 ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ this should give a fall. Almost 1230 ತನಕ fall ಆಗಬೇಕು. Let's see. Okay, Bank Nifty is also falling. Super. So market in favor nagiತ್ತು and it hasn't come near to a stop loss. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು, ನಿಯರ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು and again it is trying to come down ಅಂದಾಗ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದ್ವಿ ಅನ್ಕೋರಿ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೇವ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೌನ್ ಫಾಲ್, ಅದು ರಿಗ್ರೆಟ್, ಅದು ವರ್ಸ್ಟ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಆ ರಿಗ್ರೆಟ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗದ ಫೀಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಾಗಲಿ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಇಟ್ಟಾಗಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಎಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿನೇ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ನಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫೇವರ್. ಬಟ್ ನಾವು you are in the market's favor. Market in favor nage move aglatalla. Just try to hold the trades. I know it is very difficult to hold those emotions, hold the trade, but this is how you gain your confidence and this is how you build capital. Okay, so idunna ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ದೋ ಅಂದ್ರೆ it is a very easy task, but starting it feels very difficult. Full heart beat ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ based on the profits and loss ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ. But again, this is the experience for us. Let's see. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ನಾಗೆ ಅದ, ಫೇವರ್ನಾಗೆ ಅದ. ಜಸ್ಟ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್. ನೀವು P&L ನೋಡ್ಲತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದೋಸ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. Just look at these candles and what market is trying to tell. You P&L ನೋಡ್ಲತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ and then okay, everything is good.
ಒಂದು ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಬಂದರೂ ಸಾಕು ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೂಪರ್ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಲಿಟ್ರಲಿ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು, ನಿಮ್ದು ಇಡೀ ದಿನ ಮೂಡೆ ಖರಾಬ್ ಆತಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೇಟ್. ಯಾರ್ಯಾರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಲಾಂಗ್ ಏನಂತಾರೆ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫೇವರ್. ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ವಿತಿನ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ when it's in your green zone, just try to hold as much as possible. Only when in green zone ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Again, if in case stop loss ತನಕ ಬತ್ತಂದ್ರೆ just exit the trade without any second thought. But green zone ನಾಗ ಇದ್ದಾಗ just try to hold the trade, because market is still in your favor and there are possibilities that market will turn in your favor. I hope what I'm trying to tell makes sense ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರೆಡ್ ಝೋನ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಬಂದ್ರು ಮೇಲ್ ಹೋದ್ರೂ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ ವಿತ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್, ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೇಟ್. ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು 1:1 ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕೆಪ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ as 1:2 ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಲೇಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವೆಯ್ಟ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸು ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತವ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೈಕ್ ಕೊಟ್ಟರು ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. let's see what can happen. ಇಲ್ಲ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಅಂದ್ರು ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಜಾ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ನು ಬರ್ತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏನಂತಾರೆ ಅದು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಇರ್ತದೆ and that will be kind of very boring. Okay, this will take our break even, I think so. Okay, so this is our break even stop loss, trailing stop loss. It's fine, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So this is market and we have to accept the market decision. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಯಾವ್ದಾರ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಕ್ಕರು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೈ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಅನಿಸಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ 1:1. ಸೊ 1:1 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ಸಾಕಂತೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ 1:2 ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಯಾವುದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್. ವಿಲ್ ಗೋ ಟು 5 minutes. 5 minutes ಹೋಗಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 5 minutes ಚಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಟಿ ಈ 50% ಲೆವೆಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಡೋ ತನಕನೂ ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಮೈ ಹೆಡ್. ಸೊ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ನಾಗ ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಅದೇ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮೈ ಟ್ರೇಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೇ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ವೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಇದು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದಂತ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು 50% ಲೆವೆಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತಂತ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ವೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರೂನ್ ಯುವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನೀವು ರೂಲ್ಸ್ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ರೂಲ್ಸ್ನ ನೀವೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಾಗಿರ ಅಂತೇಳಿ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಫಾಲೋ ದೋಸ್ ರೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, even in Nifty ಇದ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಸೇಫ್ ಟ್ರೇಡರ್, ಸೇಫ್ ಗೇಮ್ ಆಡೋದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ
above this level itself I'll go for upside trade. Okay, so ಇದನ್ನು above this level go for upside trade. Again if you are aggressive entry somewhere ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲನೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ you don't have to be very much aggressive. ಆರಾಮ್ಸೆ ಸೇಫ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೋರಿ, ಆ ಸೇಫ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಂತ ಕಲೀರಿ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಅದು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ 5 minutes again ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇದರ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 24,800 ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಐತಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಸ್ಪೈಕ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ 5-10 minutesನಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೆವಿ ಸ್ಪೈಕ್ ಸಿಗ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಅನ್ನೆಸರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ನಾಗ ತೊಗೊಂಡ್ಕೊಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ. ಸೊ ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲೈವ್ನಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಈವನ್ ಮೈ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಅನ್ನೆಸರಿ ಫೋಮ್ನಾಗ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ. Sometimes I make profit and sometimes I end up losing profit. So this is human behavior. So ನಮ್ದು ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ದೋಸ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಅಟ್. ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ you'll become kind of pro traders ಅನ್ಕೋ. pro traders ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. The thing is you just have to have patience ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 1 minute time frame ನಾಗ what is this trying to tell. again ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ. I think you can enter one more time. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೂ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತದ and this is my proper entry point. Let's see. So 12:30 ಆದ್ಮೇಲೆ I think it should go down. One second guys, 1 second. Okay, so premium ಅಷ್ಟು momentum ಇಲ್ಲ, so we just have to wait for the markets to move. This is a difficult part ಅನ್ಕೋ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದಾಗ ಸುಮ್ ಕುಂದ್ರದಂದ್ರೆ is a difficult task. ಫೋಮನೆ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನಿಸ್ತದೆ and then we'll end up losing money. So okay, so ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. 12:23 is 12:24 candle. Will this be a bearish candle or a kind of doji candle? If in case bearish candle ಆಯ್ತಂದ್ರೆ then we can go for downside trade. Let's see. ಈ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟರ್ ಆದ್ವಿ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇಲ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ದು, and that will be the not a good sign of traders. ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಸಾತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ then that will be the best thing. Let's wait and watch. Okay, 12:14. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಳಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ವಲ್ಲ, ಏಕ್ದಮ್ ಧೋಕೆಬಾಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆದ್ವಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮೇಲೋಯ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಯು ಲಾಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, at least few percentage of your capital. So that is what is you must be aware of. So ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದು ಕಲ್ತಿರಂದ್ರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ವೆರಿ ಮಚ್. ಲಿಟ್ರಲಿ ವಿಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮೀ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಂಡ್. ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸು ಕಾಣಿಸೋ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್. ಸೊ ಮೈಂಡ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಾಗ ತೊಗೊಂಬಂದ್ವಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋರು, ಮೈಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಾಗಿರೋರಿಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಾಗಿಲ್ಲ,
and they'll fluctuate their decisions every now and then ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಬಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅ ಬಿಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮನಿ. ಲೆಟ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತೂ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮಾಡಲಾಗ್ಯದ. ದ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್. How's the stream health? Okay, all good, super. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಶಾರ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಶಾರ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗ. ಇದು ಸೆಲ್ಲರ್ ಝೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಯರ್ ಝೋನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಯರ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಯರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಬಯರ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಂತು. ಈ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಲೆವೆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋದ್ರು. ಬಟ್ ಈ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ದೇ ಟುಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ನೌ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಇದೊಂದು ರೇಂಜ್ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಬಯರ್ಸ್ ಇದ್ರೇನೆ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇರೋದು, ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇದ್ರೇನೆ ಬಯರ್ಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರು ಇದ್ದಾಗಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಕರ್ಸ್ or market movers will trap retailers. ಸೊ ಇದರೊಳಗಂತೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತದ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಐ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹೈ ರೈಸ್, ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈ ರೈಸ್ ಇನ್ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ ನನಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೋವರ್ ಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಮೈ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಳಗೆ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಯರ್ ಐ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ 50% ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗಲೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬುಲಿಶ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಟು 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್, based on this resistance level, based on this support level. Okay, so ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ resistance level 1 second will show you. ಇಲ್ಲಿ ಏನು resistance level ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲರದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಎಲ್ಲದ ಅಲ್ಲಷ್ಟೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ಅಗೇನ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಝೋನ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಐಸ್. ಸೊ ನಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಐ ಹೋಪ್ ನಾ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದ್ರು ಸಾಕು. ಡೇ ಬೈ ಡೇ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ಅಗೇನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಏನಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್
ಬಯರ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಸೆಲ್ಲರ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ತೊಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇನಫ್ ಮನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ನಂಗೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಈ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಂಗೆ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಸೊ I can see there is weakness in market, so I'll wait for this candle to close. In a 30 seconds of the candle close aglak, if in case red candle form aitala, then I'll go for re-entering once again in this candle. Come on, come on, come on. Oh, ಇದು ಯಾಕೋ ನಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಭರ್ಜರಿ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಆಲ್ದೋ ನಮ್ಮ ಫೇವರ್ನ ಕೆಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಫೇವರ್ನ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ದೇಖೆಂಗೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಹೆವಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂತು, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತು, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಬಟ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಡೇ ಲೋ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇದು ಡೇ ಲೋ ಅದು ಅನ್ಕೋರಿ. ಐ ಶೋ ಯು, ದಿಸ್ ಇಸ್ 50% ಲೆವೆಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇ ಹೈ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇ ಲೋ. ಸೊ ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಟ್ರೇಡ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ನಾಗ ಔಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ನ್ಯೂ ಟ್ರೇಡ್. 12:30 ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಓಕೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಲತ್ತಾರೆ, ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ಕೆಳಗದಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಕೆಳಗೆ. ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡೋಯ್ತಲ್ಲ, ಬಯರ್ಸ್ ತಾಕತ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೇ ಅದ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. So above we can enter into a high probability trade. So let's see. I think I will enter somewhere at this point below this candle. Okay, 1 second. 5 minutes ನಾಗ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನಾಗ ಏನು ಆಗ್ಲಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಕ್. ಓಕೆ, 5 minutes ನಾಗ this has formed a huge wick. So 5 minutes ನಾಗ ಇದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ is not the right candle to enter, but let's wait. So ಇನ್ನ 2 ನಿಮಿಷದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕ, we can wait for 2 minutes and then ಸೊ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ತನಕ ಬಂದರೂ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ತನಕನೇ ಬರ್ಬೋದು. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು 12 to 15 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ವರ್ತ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. 1 minute ತೊಗೋಬೋದು ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ 5 minutes ನೋಡಿದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಬರೀ ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತನಕ ಇಟ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ತ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಅಪ್. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ. This will be kind of high risky trades. Again it is Friday today, so Friday naga ashtond momentum irangilla because this is the last day of the week. But ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ
ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೋ ಇಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೋ ಇಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೋ ಇಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಸೊ ಲೋ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತು, ಲೋ ಅಪ್ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಅಪ್ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಸೊ ಲೋ ಅಪ್ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ ಬಯರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನನಗೆ. ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತಂದಾಗ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಹೋದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ 24,800 ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರ್ಯಾರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನಾಗ ಆಫ್ಟರ್ 130 ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಪ್. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಯಾರು ಕುಂತಾರಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೂವ್. ಆವಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಂಟರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿತಿನ್ 5 to 10 minutes. 5 to 10 minutes ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು 60-70 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಲಿ ಸಿಕ್ತದೆ ನಾವು. ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪು ಅಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ 5 points 10 points ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ 50-60 points ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಹ್ಯೂಜ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸಿನೇರಿಯೋ ಆಗ್ಬೋದೇನಂತ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ್ಲೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಲಾಜಿಕ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಅಗೇನ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ್ಲೇ ಇನ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಯಾವ 50% ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಹ್ಯೂಜ್ ಅಪ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಇಂಟ್ರಾಡೇನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಇದಕ್ಕಿಂತನೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಅಪ್ ಮೂವ್. ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏನಂತಾರೆ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಬೋದು ಆರಾಮ್ಸೆ. ಇದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಇವತ್ತೇ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಂಡೇ ತನಕ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಅರೌಂಡ್ 300 to 400 points ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ವೆರಿ ರೇರ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅರೌಂಡ್ 700 to 800 points. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಗೆ ತೊಗೊಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ has moved around -100 points and Nifty -90. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನಾಗ ಆನ್ ಎನ್ ಆವರೇಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 300 to 400 points and ನಿಫ್ಟಿನಾಗ ಅರೌಂಡ್ 150 to 200 points ಅನ್ಕೋರಿ on an average. So according to external situation or external news it might vary. Okay, so market heavy fall aglattil kelaga. Let's see in 1 minute time frame it's totally sideways. 1 minute nage sideways adantandre yav reeti trade ಮಾಡ್ಲಕ ಆಗ್ತದೆ. So 1 minute nage at least trending ತೋರ್ಸಂದ್ರೆ we can do a quick scalping trades. But again as of now ಇಲ್ಲಿ interest ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ 5-10-15 points. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ವರ್ತ್ ರಿಸ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಸೊ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಲಿ ಅವಾಗ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ. ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಮೇರಾ ದೋಸ್ತ್. So Bitcoin 15 minutes time frame is a very bearish market. Nice move. Almost 2000 points fall agide. Super. And what is gold trying to do? Okay, gold is lower low formation agi again it is trying to go up. So if I consider this as a fib retracement tool, okay, 1 second. 0.5 ಮತ್ತು 0.6 ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳತ್ತ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ. I'll mark. So ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ again you can go downside in gold or else upside is the only option. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಲೋವರ್ ಲೋ ಏನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೋವರ್ ಲೋಲಿಂದ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಹೈ ರೈಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ 3,304. 1 hour time frame let's see what exactly it is trying to tell. Okay, so as per my analysis 3,304 ಆದ್ಮೇಲೆ you can go for upside trades. So as of now red candle form ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ red candle form ಆಗಿ ಈ ಝೋನ್ ನಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ once it breaks out this level ಅಲ್ಲ 3,304 then you can go for upside trades. ಆರಾಮ್ಸೆ you can expect first target will be this, second will be this and third will be this. Again ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಗಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 2 to 3 days ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ತೊಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿತಿನ್ 15-20 minutes ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲ. So this is for kind of swing trade. So again you scalping ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ again that's a separate topic.
Okay. Okay, gold, Nifty and Bank Nifty are falling, but again, this is not a sharp fall. Trap fall ಅನ್ಕೋರಿದು, full unnecessary trap ಮಾಡ್ಲತ್ತು. Okay. So 1 second, Nifty in 15 minutes time frame. Okay, it should again take support from this trend line and go up. So that is the reason I'm not risking any money at this point. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದು ವರ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ there is no point in going for downside trade. Okay, so I'm just waiting what can happen. ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನಾಗ ಇದು ಈ ಮತ್ತು ಈ ರೇಂಜ್ನಾಗ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ, ಡೇ ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ 50% ಲೆವೆಲ್ ಇದೇ ರೇಂಜ್ನಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಝೋನ್. ಈವನ್ ದಿಸ್ ಡೇ ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ 50% ಲೆವೆಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಝೋನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೇ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಲಿಟ್ರಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದೆ ಕೂಡ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದೂರದ ಮಾತು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಟ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮನಿ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇನಿಷಿಯಲಿನೇ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಗಿವ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಏನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ನಾವಿರ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತೂ ಇರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೇನ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋಣ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಏನೂ ಕಲಿಲಾರ್ದೆ ಇಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಲಾಸ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನೋ ಎಲ್ಲೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತು ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ದಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹಂಗೆ ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು spend some money in learning and then then try to earn money in markets. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 50,000 ತೊಗೊಂಬಂದಿರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಒಂದು 20,000 ಎಲ್ಲ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ರಿ. ಮಿಕ್ಕಿ 30,000 ಆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಏನು ಕಲ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಯೂಸ್ ದಟ್ 30,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ರಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥಿಯರೋಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇರೆ, ರಿಯಾಲಿಟಿನಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಡೆಯೋದೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಟೆಸ್ಟ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಲಿಟ್ರಲಿ ನಿಮ್ದು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರೋಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ನಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಮಾಡಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ಶೇರ್ಸ್ ತೊಗೋರಿ ಇಂಟ್ರಾಡೇನಾಗ ತೊಗೊಂಡು just look how market is moving. So ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ which stock should I trade, which stock should I not trade ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀವೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತೂ ಮೂವ್ ಆಗೋ ಸೀನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತು ಫ್ರೈಡೇ ವೀಕೆಂಡ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಲೆಟ್ ಸಿ.
ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ 3 days ಲೈವ್ ಬರ್ಲತ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಗಲ್ಲಾಗ್ಯಾವ ನನಗೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 50% ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್. 50% ಬರ್ತದೆ ಅಗೇನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವತ್ತನ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಕ್ಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೂ ಖುಷಿ ಸಿಕ್ತು, ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಲೈವ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈವ್. ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟೇ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ, ನನಗೂ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೋಲಾನಾ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತ. 10 points, ಸೂಪರ್. 10 points in just 20 hours, 18 hours. ನೈಸ್. ನಿಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಂದೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ, ಲೈಕ್ ರಿಯಲ್ ಮನಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫ್ರಮ್ 9:15 to 3:30. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಓಡ್ಲತ್ತದ, ವಾಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ ವಾಟ್ ವೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಫ್ರಮ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಜಾಬ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 9:15 to 3:30 ನಿಮ್ಮ 3:30 ನೀವು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಟ್ರೈ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೈವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು 9:15 to 3:30 ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಂದೆ ಕುಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಗುಡ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಡಿಡ್. ನಾ ಯಾವಾಗ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಕುಂತಾಗ ನಾವು ಬರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ನೋಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. 9:15 to 3:30 ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಐ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅಗೇನ್ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದು, ಗೋ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆರ್ ಗೋ ರೀಡ್ ಸಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ದೋಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು 30 daysನೇ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 30 to 90 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನೀವು ಅಹೆಡ್ ಇರ್ತೀರಿ. ನೀವು ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ ಥಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬೌವ್ ಅನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ 1 monthನಾಗ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಪೀಟ್ ಫಾರ್ 3 months 6 months ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಮೇಕ್ ಮನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಲರ್ನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ವಿಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಎಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಎಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸಿಗಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್. ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ರೇಡ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ವಿ ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ನಿಯರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ವರ್ತಿ ಟ್ರೇಡ್. Okay. No guys, so proper trade ಅಂತೂ ಯಾವುದು ಸಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ at this point ಅಂತೂ. ಸೊ we will have to wait till 1 o'clock ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ we'll just wait. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಕಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ at 9:15 to 10:30 11 ತನಕ ಇರ್ರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ ಆಫ್ಟರ್ 12:30 or 1:30 ಅಂದಾಗ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಆ್ಯಂಡ್
you will be in front of market for dedicated time ಅಷ್ಟೇ. So let's see, this is a trend line. So ಈ trend line breakout ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗೇನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಅವಾಗ ಲೆಟ್ ಸಿ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ವೆನ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಕಿನ ಮೊದಲೇನೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಓಕೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಟು ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಹೈಯರ್ ರೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲರ್ ಝೋನ್ ಯಾವುದಲ್ಲ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಒಂದು 10 more minutes ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Okay, so buyers every time upshift ಆಗ್ಲತ್ತಾರೆ, even in bank nifty and nifty as well. So bank nifty ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರು. ಸೊ buyers are dominating, and even in nifty ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರು buyers, and ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರು. So buyers are dominating and market is under buyers control as of now. Buyers control ನಾಗ ಅದ. if in case market ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ again it will be in under sellers control, but I don't think so market will give huge downfall as of now, because stop losses ಮೇಲೆ ಅದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ಮೇಲೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದ. ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದಾಗ್ಲೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲಾಜಿಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇ ಹೈ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಲೆವೆಲ್, and this is 50% level, and this is day low. So now what I'll do is I'll try to simplify between this level and this level. ಇದು ಹೈ ಮತ್ತು ಇದು ಲೋ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, and again I'll consider this as a 50% level. ಸೊ ಇದು ಏನು ಸ್ವಿಂಗ್ ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಸೆಲ್ಲರ್ ಝೋನ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವ. ಈ ಸೆಲ್ಲರ್ ಝೋನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬುಲ್ಲಿಶ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹರ್ಡಲ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನು ಬರ್ಲತ್ತು, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಲ್ಲರ್ ಝೋನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ನೋರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನೇನ ಮೇಲ್ ಈ ತರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಈ ಟೈಪ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂಡ್ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ಬಯರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಈ ನೆಕ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಹೀಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮೇಲ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಈ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ವಿಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್. ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇದು ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಲೈಮೇಟಿಗೆ ಫುಲ್ ನಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೊಡಿ. ಫುಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ 2-3 ದಿನದಿಂದ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅದ. ಮಳಿ ಚಳಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ 5 minutes ಕ್ಯಾಂಡಲ್. 5 minutes ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 30 seconds ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೂ 5 minutes ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಈ ಸೆಲ್ಲರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಝೋನ್. ಇವನ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಝೋನ್.
ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳಕ್ ನಾವು 1 ಅವರ್ಲಿಂದ ಕಾಯ್ಲತ್ತಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವಿತಿನ್ 1 ಅವರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಹಂಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದೆನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇದರ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಯಾವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, so in case heavy green candle form aitandre, then I can clearly show that sellers at this point have gave up. So ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಯಾರು ಇಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಇವ್ರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆವಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರಲೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬುಕ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ this candle has to form a heavy green candle. This is what is the logic of market, psychology of market, psychology of buyers and sellers. ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಿಂಗ್ ವಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಈ ಟೈಪ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಪ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್ ವೇ. If in case heavy green candle without any wick ಹಿಂಗೇನ heavy ಒಂದು bullish candle form ಆಯ್ತಲ್ಲ, then this clearly shows that market is bullish and ಎಲ್ಲರೂ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಯಾರ and then it is completely under buyers control. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಈ ತರ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ತರ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾಸ್ಕ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ 4 more minutes. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಜಿಕ್ ನನಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತು ನಾನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳತ್ತನ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಲಾಜಿಕ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಜರ್ ಏನು ತಲೆ ಓಡಿಸೋಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಈ ಟೈಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದಾರೆ. ಸೊ clearly there is not much strength in buyers, but ಈ ಟೈಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಬಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿ they opened candle somewhere here and closed directly somewhere here. So this clearly shows that buyers are dominating from this point and they are fighting till this point. But ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ and they closed here. So ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೇಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ at some point buyers are weak, not very weak but ಸ್ವಲ್ಪ weak are. So that is the reason ಇದು weak form ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. So let's see, we have 4 more minutes to go, sorry 3 more minutes to go. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. Waiting is a difficult task. Okay, I had mistakes cross ಮಾಡಿ okay, I thought this is a mistake and now I can overcome this mistake until it will be above an average level, so on level. Okay, so mostly ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಟೈಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಟೈಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಂಗೆ. This is the first candle and this is second candle. Let's see. ಅಗೇನ್ ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್ ಅಂತ. ದೇಖೆಂಗೆ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಡೇಟಾ ಲೈವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ನೀವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತೊಗೊತಿರಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು
learn more things than backtesting. Backtesting is also equally important, but live market ನೀವು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ live emotions ನೀವು train ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, so this has closed something like this, so I'm expecting this candle, next candle, to be bearish candle. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಿ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಡೌನ್ಫಾಲೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. One minute time frame what it is trying to do, let's see. 1 minute time frame nagantu it's purely sideways. Bank Nifty antu full one zone nag ಒದ್ದಾಡ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ. And for me this is 200 moving average, this is 50 moving average. LL 200 moving average adala, it will be act as support or resistance at any point. So ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. Sometimes ಕೆಳಗೂ ಬಂದದ, but majorly it will act as support or resistance. So illi this is acting as resistance, illi it is acting as resistance, illi resistance, somewhere it is acting as support. So 200 moving average majorly ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, that will be a kind of strong support. But if in case ಇದು resistance breakout ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ again this will be huge move as well. So again ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ then I will go for upside trades, but not full fledged. ನನಗೊಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ಲತ್ತ, ಓಕೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್. ಅಗೇನ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಸ್ ಡೇ ಹೈ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೋ. 50% ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ 50% ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಅನ್ಕೋರ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೌ ಇಸ್ ಇನ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೌ ಇಸ್ ಇನ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದಾಗ ಈ 50% ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓ ಶಿಟ್, ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇರ್ ಇಸ್ eraser? Okay, so this I'll consider this as swing high and swing low. So now this is a 50% level for me. So yavaga market down trend form aglattala, down trend form adaga 50% level tanka bandi reversal aglattandre it clearly shows that trend is reversing. So illi down trend ittu market sideways agi and now it is forming up trend. So adar salvagi I am considering this as a first gate ಅನ್ಕೋರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗೇಟ್, ಈ ಗೇಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಸೈಡ್. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸ್ಟೆಕಲ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದೆರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, so let's see what market will do. Okay, so ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ರೆಡ್, based on this candle red candle ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, but again it has formed a green candle. So this clearly shows that buyers are trying to show their interest. So buyers interested are really, again Bank Nifty is also going up. So let's see, Bank Nifty 50% level tankanu cross near aglatla. So this is again a kind of very interesting candle. So ಈ candle close agla just one more minute ada ಇಲ್ಲಿ. So if in case hinge close ಆಯ್ತಂದ್ರೆ then we can consider that buyers are strong at this particular point. So every minute, every moment nim decision change ಆಗ್ತದೆ based on the candle formation, because candle will tell you each and every story. ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಲತ್ತಾರ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾವು ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಐಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಐಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬುಲಿಶ್
ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಲೋಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು go form sideways and then it is forming high rise. So this clearly shows the trend is reversing from downtrend to sideways and sideways to uptrend. So this is very much clear ankotini. So this is what I am trying to explain, how to read markets. So again, ಇದು necessity ಇಲ್ಲ, because ಈ ತರ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, and this I'll show you. So ಈ type candle close ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋ, green color. So this clearly shows that market is again under buyers control and you should take only upside trades as of now. ಇಷ್ಟು ತನಕ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇತ್ತು, ನಾವು upside trades or no trades. If in case ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು ಮೇಲ್ ತಗೋಬೇಕಾ ಕೆಳಗೆ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ just avoid it. So again bank nifty is coming close to 50% level. So let's see. So 50% level ತನಕ ಕ್ಲೋಸ್ ಬರ್ಲತ್ತ, and nifty is also moving up. So one proper high probability upside trade ಸಿಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. How about this one? Oh, nice. Okay. 1824. I use it for very aggressive trades, but live aggressive trades madad beda, because it is kind of very riskier. So aram se trades tagolom easily. Ekdam cool ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಮ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಂಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮೂವ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ವೇ. ಸೊ ಹೈ ರೈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಒಂದೇ ಹಿಂಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸ್ಲೋಲಿ ಹೈ ರೈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದು ಟ್ರೇಡೇ ಸಿಗಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗಂತೂ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಎಕ್ದಮ್ ಸ್ನೈಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂದಾಗ ಮಜಾ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ 0.5 or 50% ಲೆವೆಲ್ ಇಂತ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. 1 second ಬಂದೆ ಗೈಸ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ರಿಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಗಿವ್ ಮಿ 1 minute. ಓಕೆ,
ಓಹೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟದೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, so bank nifty breakout kodladilli and nifty is kind of retested and then trying to go up. So let's see. So ಈಗಂತೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ 50% ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿ. ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್. 15 minutes ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್. ಓ ಶಬಾಷ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೇ 15 minutes ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆವಿ ಒಂದು ಅಪ್ ಮೂವ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಐಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತ, ನಿಫ್ಟಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೇ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಅಪ್ಸೈಡ್. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಅಂದಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೇ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಫ್ಟಿ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಅಪ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಈ 50% ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. One second, over data ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್. ಓಕೆ, 24,750. ಅಗೇನ್ 24,800 ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಖಜಾನ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಿ. 24,800 ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಬೂಮ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಕಮ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟು ರೀಚ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. 130 ಆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, 130 ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಲ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡು ಇಂಟರ್ಸಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪುಷ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆರ್ ಹೈ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ ರೈಟ್ ನಾವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ ಮಲ್ಟಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್, 5 minutesನಾಗ ಏನು ನಡಿಲತ್ತು, 15 minutesನಾಗ ಏನು ನಡಿಲತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ 1 minute ಏನು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ ಅಂದಾಗ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತದೆ ಅನ್ಕೋ. ಜಸ್ಟ್ 1 minute ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ವಿಕ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೆಸರಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವೆದರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. $55,600. 1 second, 55,600 is a round figure. So ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅದ, 1 second ನೋಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ 30 points. Let's wait 1 second guys. So illon trade ತಗೊಂಬೋದು ನಾವು. I'll just wait for this candle to close. Bank Nifty ನೇ ತಗೋಬೋದು. Nifty ಕಿನ್ನ much interested in Bank Nifty. So this will be the entry point. 1 second, the candle close ಆಗಲಿ. One small pullback ಬರಲಿ ಕೆಳಗೆ, red candle. ಅವಾಗ then we can enter at this point and we can keep target till this point. But ಹೀಗೆ breakout ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ then that will be, we'll miss this trade. 1 second.
ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಮೀ. ಕಮಾನ್ ಸೂಪರ್. That will be high probability trade for me. Okay, so I think I'll enter at this point. This will be the entry point. Or a possible target. 1 second, guys. So this will be my entry point above this level, and this will be my 50% candle. There is the one thing. That will be huge candle. So around 30 points will be my risk, and 1:2 will be the target. Let's see. So if the candle male button that this trade will be initiated above this candle, above this red candle. Come on, one corner target hit ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ದು ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ in case ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತ, ಎರಡು ಹೈ ರೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ and they are trying to go up. Come on, super. If in case ಇದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, I'll trail my stop loss below this candle. So like 1:2 the target namdu, and I can extend it till this trend line 1:3 as well. 1:4 ತನಕನು ತಗೊಬಹುದು, but let's see for 1:2 target as of now. Okay, come on. ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಕ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಇದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡುಕ್ಕಿ ಅನ್ಕೋರಿದ್ರು. ಕಮಾನ್ ಸೂಪರ್. Okay, so I think this will give us target. So first target is 1:2 and next is 1:4. So this will be our second target. If the market move aitandre within 5 minutes target kodutanu, within 5 minutes is more than sufficient. But the thing is market should move first. Again, this is a high probability trade. Almost 1 hour tanka wait madine we took a trade. So this is not like some faltu trade alla. As per my analysis, this is a proper high probability trade. Higher formation agi small pullback bandu, motton pullback bandu, again pullback bandaglene we entered. Unnecessary enter agilla. We would have entered somewhere illu enter agbodagiತ್ತು, but we missed it. It's totally fine. Proper entry ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, and there is no thing called proper entry or right entry. So ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ರಿ and buy at lower price and sell at higher price, and you are done for the day. So ಸ್ವಲ್ಪ 50%, 50 points, I mean like 30 points ತನಕ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ I'll trail it from this point to this point. So let's see. Candle into heavy green candle form aglattava illi, so bullish candle. So this is kind of giving me confidence. नहीं मेरा दोस्त. So this is again acting as a support. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ as support. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ನೂ ಹಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ 1 or 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಸಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಮೂವ್ ಆಗೋ ಮಾರಾಯ, ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಿಕ್ಕರು ಸಾಕು ನಮಗಿಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್.
Come on, superb. This is our first target, 60 points, and next 60 points is the second target. So 5 minutes time frame back to back bullish candle form aglatave ಇಲ್ಲಿ. Oh, 5 minutes this was my entry point. This would have been my entry point. Aggressive entry ಅಂದ್ರೆ somewhere ಇಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು because this is 50% level from here. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬುಲಿಶ್. ಬಟ್ ಲೈವ್ ನಾಗ ಅದು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಸೊ safest entry point is somewhere here. Okay, so let's see. ಇದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿನಾಗ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೇ ನಮ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಗ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಕಮಾನ್ ಬ್ರೋ, ಕಮಾನ್, ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಒಂದಿನಕ್ಕೆ. ಅನ್ನೆಸರಿ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಮೂಡ್ ಖರಾಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ನಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಆರಾಮ್ಸೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತು. ಬಟ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಡಸಂಟ್ ಟೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ನೇ ಹೋಗಿದ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಬರೋದು ನೋಡ್ಲಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೋತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೇ ನಮ್ದು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಸೀಟ್ ಲೇಟರ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 125 ಆಗಿದೆ, 130 ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಟೇಕ್ 2 to 3 minutes. ಐ ರಿಪೀಟ್, 2 to 3 minutesನಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಬಟ್ ಆ 2 to 3 minutes ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೋ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾವು. 55,600 again, it should break out actually. Okay, market is in our favor. ಇಲ್ಲೇನು ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಇವರೆಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್, ದೆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಕಮಾನ್, ಸೂಪರ್. ಈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ.
Come on, come on, come on. Super. Oh ho ho. iPhone neck charge hoitu. 1 second guys. But target antu hit ಆಗ್ತು for sure. Come on. Superb, superb, superb. First target done, guys. I think first target is done. Next level, proper on high probability trade ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು. So I think ಈ ತರ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ entry points. 1 second, I'll connect to the video. Super. 1:2. Oh, 1:2 first target done and second target will be done within some time. 1 second guys. Oh ho ho. Live stream. क्या हुआ मेरा भाई? Why is the camera not connecting? Okay. So what can I do is ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. iPhone neck charge ಇಲ್ಲ and I have to manage this thing. Okay, I think this should work. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ. Okay, cool. Come on guys, so first target is done. So second target ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತನಕ ಇಷ್ಟೋ ಟೈಮ್ ಹೋಯ್ತು. Super. So I'll trail my break even from here to this will be my first break even point. First trailing SL. So first target antu hit agide namdu and second ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. So this is my first trailing SL. So if in case ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ will exit for 1:2 60 points or somewhere 60 points. So this is my second target. So second target is almost 10 points ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇದು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತಂತ. ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ರಿ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ವೋಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಕಮ್ ಆನ್, ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ಓ ಸೂಪರ್. 1:2 ಅಂತೂ ಡನ್ ಗೈಸ್. ಕಮ್ ಆನ್, ಸೂಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೂವ್. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿನೇ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ 120 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಟು ರಿವಾರ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಯಾವಾಗ ರಿಸ್ಕ್ ಟು ರಿವಾರ್ಡ್ ಫೇವರ್ನಾಗ ಇರ್ತದಲ್ಲ ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಫ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನಾಗ ಕೆಳಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ then bank nifty will go up as well. So same thing aitu and I think this is the best thing for today ankor. So one target, one stop, one the trade togondidvi and this gave us break even exit and this gave us a target which is almost 1:4 1:4 kottad namaga. And
This is what is required in market. So ನನ್ನ ಐಫೋನ್ಗೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫುಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 hours. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಐಫೋನ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಇವತ್ತು, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿದ್ದು ನೋಡಿ. ಸೊ 1:4 ಸಿಕ್ಕದ್ ನಮಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ enough money in market. So I think we'll wind up the live stream. So that's it for today's video. We'll meet you in next video. Until that, see you all, take care and bye bye. And thank you so much for joining live stream.